You're witnessing the Northern Lights, also known in different countries with different names, such as solar storm, aurora, and the official name is aurora borealis. Basically, this is caused when the sun rays touches the earth magnetic fields. This gives a charge, and because of the charge, it gives different lights, and this is what you see. So enjoy, like, and subscribe my channel. Thank रब्बा मेरे दिन भी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया घर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन